പുലരിത്തോ മഞ്ഞുതുള്ളിയിൽ പുഞ്ചിരിട്ടു പ്രപഞ്ചം. ഭാരം താങ്ങാനരുതാതെ നീർമണി വീണുടഞ്ഞു. Welcome to this session. Today we'll try and analyze a very, very beautiful Malayalam song and try and learn some of the technical aspects of this song. This song has been composed by Devarajan Master, who was one of the most prolific composers in Malayalam music. He composed for over 50 years and at least 1500 Malayalam songs. And each of those songs are like a masterclass in itself. So this particular song is set in Rag Charukeshi, which is a very, very beautiful Carnatic ragam which has been used in Hindustani as well. So in today's lesson, we'll first go through some of the basic aspects of Charukeshi, and we'll try and go through some of the few simple vocal exercises as well. Now the reason for doing these initial vocal exercises is just to get our throats warmed up for the singing, which is a very, very important aspect of singing. I would strongly recommend that we all, or anyone who wants to sing a song, always try and spend a little bit of time initially doing a bit of warm-up with the vocal cords. It's just like playing football or basketball. You don't want to just go out into the field and just start playing. Yes, you might get away with it for some time, or some sessions you might be fine, but almost certainly you will end up with an injury to your foot or to your knee or something like that. So likewise, if you sing without warm-up, you're very likely to damage your vocal cords at some point. So let's first learn a little bit about the musical aspects of this song, some of the background aspects of Charukeshi, and then we'll go through the song. The song has a lot of intricacies, and we'll try and go through some of the nuances of the song. Particularly, there are some subtle variations in the song which I would strongly encourage you to pay attention to. So hope that you'll stay with me through the whole video. So Charukeshi is the 26th Melakartha Ragam and has got all the 7 notes. And we are trying to sing this song in D scale today, because that's how the original song has been sung as well. Sa re ga ma pa dha ni sa sa ni dha pa ma ga re. So this is the scale of Charukeshi. Shadjam, Chaturshruti Rishabham, Antara Gandharam. So they are both Ri and Ga are both the higher notes. Then Ma Shuddha Madhyamam, or the smaller form of Ma. Panchamam, which is fixed. And then Dha and Ni are the smaller varieties, or the Shuddha Daivadam and the Kaishika Nishadam. So once again. Sa re ga ma pa dha ni sa sa ni da ba ma ga re sa. Sa re ga ma pa dha ni sa sa ni da ba ma ga re sa. Now this song we will go through in D scale, but it's a slightly higher scale, particularly because the song uses some notes from the higher octave. So we'll practice some exercises for that in a minute. But if you're not finding it comfortable to sing it in D scale, you can always change the pitch on your app which you're using, or the Shruti box you're using. And let's say you're using C sharp here. Sa sa ri ga ma pa dha ni sa sa ni da ba ma ga re sa. Or go one Shruti lower, which is C. Sa sa ri ga ma pa dha ni sa sa ni da ba ma ga re sa. Going to sa sa ri ga ma pa dha ni sa sa ni da ba ma ga re sa. So likewise, we can go to the Shruti of your choice and practice it, but the basic principles are the same. The notes essentially are the same, whichever pitch you use. So we'll go through the song in a minute. Like we learned in the last session on Revati, we'll try and practice some
higher octave exercises because this song uses a few higher notes. Sa ri ga ma pa dha ni sa sa da ni sa ri sa ni da pa sa ni da pa ma ga ri sa. Once again. Sa ri ga ma pa dha ni sa sa da ni sa ri sa ni da pa sa ni da pa ma ga ri sa da ni sa ri sa ni da pa sa ni da pa ma ga ri sa da ni sa ri sa ni da pa sa ni da pa ma ga ri sa. Okay, the next one. Da ni sa ri ga ri sa ri da ni sa ri ga ri sa ri sa ri sa ni da pa ma pa da ni sa ri ga ri sa ri sa ri sa ni da pa ma pa da ni sa ri sa ri sa ri sa ni da pa ma pa da ni sa ri sa ni da pa sa ni da pa ma ga ri sa and the next one. Da ni sa ri ga ma ga ri da ni sa ri ga ma ga ri sa ri sa ni da pa ma pa da ni sa ri ga ri sa ri sa ri sa ni da pa ma pa So likewise you can practice in various speeds and using various vowel sounds. So once you are happy with your warm up, you can go to the song. പുലരിത്തു മഞ്ഞുതുള്ളിയിൽ പദനിസ പുലരിത്തു പദനിസ starts from pa. പുലരിത്തു മഞ്ഞുതുള്ളിയിൽ പുഞ്ചിരിട്ടു പ്രപഞ്ചം പുഞ്ചിരി പാമക പുഞ്ചിരിട്ടു പ്രപഞ്ചം പ്രപഞ്ചം രിരിക. ഓക്കെ. പുലരിത്തു മഞ്ഞുതുള്ളിയിൽ പുഞ്ചിരിട്ടു പ്രപഞ്ചം ഭാരം താങ്ങാനരുതാതെ നീർമണി വീണുടഞ്ഞു വീണുടഞ്ഞു. Once again. പുലരിത്തോ മഞ്ഞുതുള്ളിയിൽ പുഞ്ചിരിട്ടു പ്രപഞ്ചം ഭാരം താങ്ങാനരുതാതെ നീർമണി വീണുടഞ്ഞു ഗമപ ഗമപദ പമഗ നീർമണി വീണുടഞ്ഞു വീണുടഞ്ഞു വീണുടഞ്ഞു. Going to the lower dha. ഭാരം താങ്ങാനരുതാതെ നീർമണി വീണുടഞ്ഞു വീണുടഞ്ഞു. ധനിസ. And the first charanam. മണ്ണിന്നീറൻ മനസ്സിനെ മണ്ണിന്നീറൻ മനസ്സിനെ മാമ പാപ. Going to the മണ്ണിന്നീറൻ മനസ്സിനെ മാനം തൊട്ടുണർത്തി So this Sangati is quite important to go through. മാനം തൊട്ടുണർത്തി. So you pause at that dha. മാനം തൊട്ടുണർത്തി. So you go you pause at dha, then you come to da pa ma pa da ni sa. മണ്ണിന്നീറൻ മനസ്സിനെ
മാനം തൊട്ടുണർത്തി മണ്ണിന്നീറൻ മനസ്സിനെ മാനം തൊട്ടുണർത്തി വെയിലിൻ കയ്യിൽ അഴകോലും വെയിലിൻ കയ്യിൽ അഴകോലും നീ സരീരീരീ വെയിലിൻ കയ്യിൽ അഴകോലും വർണ്ണചിത്രങ്ങൾ മാഞ്ഞു. സോ ഗോയിങ് അപ് ടു ദി രി ഗ വർണ്ണചിത്രങ്ങൾ മാഞ്ഞു വർണ്ണചിത്രങ്ങൾ മാഞ്ഞു വർണ്ണചിത്രങ്ങൾ മാഞ്ഞു. പാദനി സാനിധ പമഗരിഗ വർണ്ണചിത്രങ്ങൾ മാഞ്ഞു. പാദനി സാനിധ പമഗരിഗ പുലരിത്തോ മഞ്ഞുതുള്ളിയിൽ പുഞ്ചിരിയിട്ടു പ്രപഞ്ചം. ഭാരം താങ്ങാനരുതാതെ നീർമണി വീണുടഞ്ഞു. Now we come to the second charanam, and the Sangati at the higher pitch is slightly different, so we will go through that. കത്തിത്തീർന്ന പകലിൻ്റെ, so this bit is the same as before. മമ പപ ദദ പൊട്ടും പൊടിയും ചാർത്തി. So that's how the first Sangati went, but this is slightly different. പൊട്ടും പൊടിയും ചാർത്തി കത്തിത്തീർന്ന പകലിൻ്റെ പൊട്ടും പൊടിയും ചാർത്തി. പൊട്ടും പൊടിയും ചാർത്തി കത്തിത്തീർന്ന പകലിൻ്റെ പൊട്ടും പൊടിയും ചാർത്തി. ദുഃഖസ്മൃതികളിൽ നിന്നല്ലോ പുലരി പിറക്കുന്നു വീണ്ടും പുലരി പിറക്കുന്നു വീണ്ടും. പുലരിത്തോ മഞ്ഞുതുള്ളിയിൽ പുഞ്ചിരിയിട്ടു പ്രപഞ്ചം. ഭാരം താങ്ങാനരുതാതെ നീർമണി വീണുടഞ്ഞു. So that's a very beautiful song. All Charigeshi songs are really, it touches the heart in a very particular way because of the way the notes are arranged, etc. I hope this lesson was useful. I look forward to seeing you again in a future video. We will go through another song. Thank you so much.